sorry. So Starling's approximation. What is Starling's approximation? We can write n factorial. N factorial is root. This is the formula. Starling approximation 3.17. Equation number 3.17. Okay. Is it visible to you? N factorial is, please make a note. N, this is Yes, the sir. Starling's approximation, or you can take a snap also. N factorial is root 2 pi n, and n to the power n, n by e whole to the power n 1 plus big theta of 1 by n. Okay. Now the right hand side is a function of n. Okay. The RHS is the function of n. So what will be the highest growing function? What will be the highest growing if we break the equation right hand side? What will be the highest growing term? Fastest growing term? Which one? n To the to the power. power n. Yes, n to the power n is the fastest growing term. So n factorial is order of n to the power n, right? N factorial is order of n to the power n. If you write n factorial is 1, 2, 3 up to n, which is less than is equal to n into n up to the nth term n. So n factorial is less than is equal to n to the power n. And if you take the log in both sides, then we get log n factorial is n log n. Minus n should be no? N log n minus n. Why? Log LG. We write LG. LG n factorial. LG n factorial. So LG n factorial, we can write log 2 base. So we can write 1 into 2 into 3 up to n. Is it right? So this can be written as LG1 plus LG2 plus up to LG n. Is it fine? So this Yes, can sir. be less than is equal to LGN, sorry, plus LGN plus up to plus LGN. So which is less than is equal to N LGN. So we can prove. So we can prove that this log n factorial function is big O of n log n. Okay? Any problem? No, sir. Okay. So what will be the value of C? Here the value of C is 1, right? And value of N0. Value of N0 greater than is equal to 2. Now, now LG n factorial. So 1, 2, 3 up to n, which is greater than is equal to, which is greater than is equal to which is greater than is equal to LG
n by 2 plus lg n by 2 plus 1 plus lg, sorry, lg n by 2 plus 2 plus up to lg n. Can you write that? If we take the half portion, if you take the half portion, we can write this also. Okay. Now, Okay, sir. now, so lgn factorial, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Visible. sir. So lgn factorial is greater than or equal to lg half portion, that is n by 2 plus 1, n by 2 plus 2 up to n. So we can write, so we can write that this is the half portion. So this can be written as, if we replace all the terms by the smallest one, if we replace all the terms by the smallest one, which will lead to lgn factorial is greater than or equal to n by 2 lgn by 2. Okay. Any problem up to this? So I didn't understand this smallest part. Okay. lgn factorial, so we can write this lgn factorial, that is 1 into 2 into 3 up to n. So 1 plus 2 plus lg3 plus up to lgn by 2 plus lgn by 2 plus 1 plus lgn by 2 plus 2 up to lgn. So lgn by 2, this is the middle portion. This is the middle portion from lg1 to lgn. Okay. Now this is greater than is equal to lg. So this is the entire portion starting from 1 to n. Okay. And this portion is greater than is equal to the second half n by 2 lgn by 2 plus lgn. Is it fine? Is Yes, it sir. fine? Yes, sir. So the series is lgn factorial. So lgn factorial, that is lg 1 into 2 into 3 up to n. Now if you split, that is lgab. So lga plus lgb. So if you split lg1, lg2, lg3, lgn by 2 plus lgn by 2 plus 1 plus lgn by 2 plus 2 up to lgn, you can get. So obviously the entire series is greater than is equal to half of the series. Yes, Is sir. it fine? So this is Yes, sir. greater than equal to, so this is greater than equal to lg n by 2 plus the second half portion, that is lg n by 2 plus lgn. Now if we enlarge this portion, lgn by 2 in lgn by 2 plus 1, lgn by 2 plus 2 plus 3
up to LGN minus 1 plus LGN. Okay. So this should be greater than is equal to, so this should be greater than is equal to LG n by 2 plus LG n by 2 plus LG n by 2 up to the last entry LG n by 2. So how many entries will be there? We split the whole range by 2, that is, if there are n entries, then if we divide the whole series of length n, then the length of the half series is n by 2. Okay, so n by 2 into we exchange the input size starting from n by 2 and it ends up to n, and if we exchange this last entry n minus 1 by n by 2, we get n by 2 lgn by 2 plus lgn by 2 plus lgn by 2 up to n by 2th term, so that we can write n by 2 into n by 2 into lgn by 2. So this entire series lg1 lg2 lg3 up to lgn is greater than is equal to n by 2 into lgn by 2. Is it fine? Yes, sir. Okay. Now if we ignore the constant factors, we can get lg1 lg2 lg3 up to lgn is greater than is equal to n into lgn. So finally we can write lg1 2 up to n is greater than is equal to is big omega of n lgn. Now as the LHS is less than is equal to uh, NLGN, at the same time this is greater than is equal to NLGN, so we can write this is the theta of NLGN. Okay, is it right? Up to this any problem, please clarify. This Okay, is sir. another proof. Got There it. are several proofs. I will send the several ways that are available in the website. There are several proofs. LG n factorial, at the same time this is less than is equal to n LGN. C value is 1 and n naught value is 2. Greater than is equal to 2. At the same time this is greater than is equal to n LGN. That is 5n square is big O of n square. At the same time 5n square is less than big omega of n square, so we can say that 5n square is big theta of n square. Okay, so n lg n factorial is big theta of n lgn. Okay, is it fine? Okay, sir. If you have any problem, please clarify. Yes, sir. This Got it. particular function lgn factorial is less than equals to some function which is a function of nlgn. At the same time this fn, that is lgn factorial, is greater than is equal to some function nlgn. That's why we apply the theta value. Okay, so here the value, if you deduce the value, then you will get the value c value is 1 by 4. If you deduce the value, you will get the value of p is 1 by 4. Okay, so Yes, sir. lgn factorial is less than is equal to n lgn, at the same time greater than is equal to n lg n. One second, copy and
at the same time okay. Okay, sir. So you can write LGN factorial is big theta of n log n. Now this LGN factorial and n log n has same growth of function. That's why these two functions lies in the same range. 4 to the power, um, 1 second, 4 to the 4 to the power LGN, 4 to the power LGN is similar to n square and nc2. Okay, so this is f1, this is f2, and this is f3, f3n, f1n, f2n, and f3n. So both of these functions have same growth. Similarly, similarly, nlgn, nlgn, and lgn factorial both have same rate of growth. Okay, now 5 5 n square and n square, 5 n square and n square, these two function, let one function is f1 is f1n is 5 n square, and another function f2n is n square. So both these two functions have same rate of growth. Any doubt? যাদের কোয়ারিজ ছিল, সৌভিক কি n-1 বললো? স্যার, ও তো অনেক আগে লিখেছিল n-1। ও আচ্ছা। আর যারা যাদের যে কোয়ারি গুলো ছিল, কোয়ারি অনেকে করেছিলাম, যাদের অ্যান্সার সবাইকে দিইনি। আহ, আচ্ছা, কে এর নাম আমি নামটা সেভ করা হয়নি, কি নাম বলো তো? স্যার এটা আমি সুচিস্মিতা। আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে ট্রু পার্শিয়ালি ট্রু হবে না। পার্শিয়ালি ট্রু কেন দিয়েছিলে তুমি? স্যার ওটা বিগ, ওই জন্য আমি পার্সিয়ালি দিয়েছিলাম। আর আর বিগ ওমেটা ভাবতে, বিগ ওমেগাটা কে ভাবতে বারণ করেছিল? আমি তো বলছি বারবার, সাপোজ the function is, suppose f1, you are given two functions in your interview, fn, f1n, okay, fn is 5n square, okay, and gn is n square, okay. Now these two functions are given, right? These two functions are given. Now both have same rate of growth. Let another function is hn, another function is hn, 4 to the power lgn. So fn, hn, gn have same rate of growth, but there will be a variation of c, positive constant c, and n0 value. So how to prove this? You have to show your fn, you have to show your fn
is big theta, that is the tight bound, middle one. So Gn. Any queries? আর কারোর কোনো প্রবলেম আছে? No, sir. সবাই ঠিকঠাক হয়েছে? স্নেহা, আর ইউ দেয়ার? এনি প্রবলেমস? No, sir. ওকে। আর বাকি কোশ্চেন গুলো সবাই পেরেছে কি? This is the row major order, column major order. The answer is 1056 and 1088. Okay. This is the answer. আচ্ছা, এর কি এক্সপ্লেনেশন গুলো আমাকে করে দিতে হবে? কুইজের সলিউশন কপি? স্যার ওই একটা নিয়েই ডাউট ছিল, ওটাকে হয়ে গেছে। স্যার হ্যাঁ, কি বলো? স্যার লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্সেরটা একবার করে দেবেন? লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার কি হবে অ্যানসার? এর অ্যানসারটা হবে তো? স্যার আমার অন্য এসেছিল j ইন্টু j মাইনাস 1/2 প্লাস i। লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স। আচ্ছা, ওটা তো টোটালি ডিপেন্ড করছে কে কলামটাকে আই ধরছে আর কে রোটাকে আই ধরছে, ওই হিসেবে ডিপেন্ড। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। এটা কি প্রুফ করতে হবে না? এই তো করা আছে, আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। হোয়াটসঅ্যাপে মনে হয় দিয়েছিলাম। এটা আপনি পাঠিয়েছিলেন গ্রুপে। হ্যাঁ, এক সেকেন্ড। আমি এগুলো সব আপলোড করে দেবো উইথ এক্সটেন্ডেড ভার্সন, কারণ আমি মডুলটাকে সেদিনকে ধরতে চাইনি, কারণ এক্সাম ছিল ওদের। দাঁড়া এক second। Is it visible? Lower triangular matrix. Yes sir, yes Yes, sir. sir. So lower triangular matrix A11, A21, 22 up to ANN. So this is a square matrix n by n. Now, row major order. Row major order, that is, so you have to take the full I minus 1 stroke. You have to take full I minus 1 stroke. And Okay sir, it is okay sir. I mistakenly taken its upper triangular, so my answer Okay. came reverse. Okay. So 1 to I minus 1 plus 2. Okay. This is true. আচ্ছা, নাম্বার 4, এটার অ্যান্সার কি আসবে? নাম্বার 4। Yes sir, D এসছে sir. ওকে। আর নাম্বার 5 আমি করে দিয়েছি, এটা কিন্তু এবছর আসতে পারে, এই প্রবলেমটা, পার্টিকুলার এই প্রবলেমটা আসতে পারে আবার। প্রুভ দ্যাট fn is if fn is f of n minus 1 plus 1 by n, then prove that the growth of the function is order of LGN, and this will contain maximum 3 to 4 marks. Maximum 3 to 4 marks. Okay. Up to this, কারোর কোনো প্রবলেম নেই তো? Asymptotic notations, array. No, sir. If you have any queries, কালকে যেরকম আমাকে অনেকে কোয়ারিজ গুলো দিয়েছে, আমার খুব ভালো লেগেছে। ভেরি হেল্পফুল টু অল অফ দ্য স্টুডেন্টস। ইট উইল হেল্প, এটা সবাইকেই হেল্প করেছে এই কোশ্চেন গুলো। আর কোশ্চেন যত তুমি গ্রুপে দেবে আরো ভালো। মার্কস 5 আউট অফ 5, 25 আউট অফ 25 কে পেয়েছে? কেউ আছে 25 আউট অফ 25? এনিওয়ান? সৌরভ স্যার পেয়েছে? না না স্যার, আমি 20 পেয়েছি। আই থিঙ্ক সবারই 20 এসছে। শ্রেয়া, আচ্ছা, শ্রেয়া পেয়েছে। তোমরা কি সব গেস করে করে মানে ইয়ে করে ডিসকাশন করে অ্যান্সার করেছিলে? না স্যার, অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে বলুন তো, আপনি আগে যখন পড়িয়েছিলেন
তখন হ্যাঁ। ওটা আপনি স্পেসিফাই করেছেন যে এটা বিগ ও হয়, তো সবাই মনে হয় ওই একই জিনিস ভেবে ওটা করে দিয়েছে, মানে পার্শিয়ালি ট্রু করে দিয়েছে। স্যার আমিও পেয়েছি 25। তন্দ্রিমা 25, তাহলে তুমি 25 পেলে ওটাকে তুমি কিভাবে করলে ওই যে ফাংশনটা ডিফাইন এলজি এন ফ্যাক্টোরিয়াল অ্যান্ড এন লগ এন? আমি ওটা ভাবলাম যে যদি এন এর ভ্যালুটা অনেকটা বেশি হয়ে যায় তাহলে ওটা ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে। How to equate two functions? There is a tricks. How to equate two functions? First, you have to prove the function is tight bound of another function. যদি এইটা প্রুফ করতে পারো, then you will easily say that, claim that your function fn is same growth, same rate of growth of another function gn. So how to prove the big theta? So big theta, to prove the big theta, you have to prove the big O as well as big omega. Fine? Is it fine? ইয়েস স্যার। ওকে, আচ্ছা, আজকে কি নতুন কিছু পড়াবো আর? ডাবল লিঙ্ক লিস্ট ও ডাবল লিঙ্ক এতে টাইম পাওয়া যাবে না আবার। 1 সেকেন্ড।